Guys, so 10.4 is about application of standing wave. So from previous subtopic we learned that standing waves is a formations is a product of when travelling wave jumpa dengan travelling wave. So travelling campur travelling akan menghasilkan standing wave. So basically kalau travelling ni satu, when travelling and travelling berjumpa, syarat dia mesti both wave have the same magnitude sama, amplitude, frequency and speed. So in other way, dia punya amplitude sama, omega sama, wave number sama, speed dia pun sama lah, speed of the wave are the same but they are moving in opposite direction. So in this subtopic kita akan solve lah related fundamental and overtone frequency for stretch string air columns. Then kita ada speed for wave in stretch string. Kalau before this wave kita guna V equal to F lambda. So now we have another formula for the string only lah. Then okay. So this is vibrational modes on a string fixed at both ends. So example this one, contohnya tengok gitar Kalau gitar ujung dia fix, dia one end fix, the other end pun fix juga. So this is example of it lah. So bila you plug your guitar, mesti you plug your guitar katalah dekat tengah-tengah. Bila you plug your guitar kat tengah-tengah, dia akan jadi yang gambar bawah ni. So apa yang terjadi adalah kita ada one end is A, another one end is B. So there will be one wave producing from A to B. That will be incident wave. Dan kita ada satu lagi wave produced by B to A. That will be called as refracted wave. So incident wave akan bertembung dengan refracted wave akan menghasilkan standing wave. Okay, so there are superpositions of both wave lah. Okay, maksudnya incident bertembung dengan refracted. Okay, both incident dan refracted wave ni adalah travelling wave. Okay, dan kita ada this figure 11.9. So we can see like kita ada node dekat the other end. This is nampak pula node, anti-node dan juga node. Okay, this string from one segment tu ataupun loop ni adalah yang inilah yang saya lukis kat bawah. So satu bentuk bulat ni, sphere macam tu is called as loop. Kalau ada satu loop, this is in the fundamental mode ataupun first harmonic mode. The frequency on the fundamental mode is called as fundamental frequency F0. The stationary wave on the string force the air vibrates and produces sound wave in the air. So basically when you vibrate your string, apa yang terjadi, because you tahu kan kita sekarang ni ada air particles, cuma kita tak nampak je. So what happen is basically we are forcing the air to vibrate as well. So the punya particles of air will be continue vibrating into your ears. That's how you are able to hear the sound. Okay, kalau string out vibrate in the fundamental mode, so the sound produced is in the fundamental tone. So kalau sound wave ni sama dengan string vibration, so this is called as resonance. Resonance tu bunyi paling kuat lah. Kalau resonance ni jadi macam contohnya, awak pernah tengok tak cerita Harry Potter? Cerita Harry Potter kan, yang dia ada satu perempuan yang dekat pintu Gryffindor punya pintu tu, yang every time dia nak masuk, dia akan macam try nak menyanyi kuat supaya gelas dia pecah. Okay, that is why basically dia nak jadi resonance frequency lah. Resonance frequency is when the sound frequency yang dikeluarkan tu sama dengan vibration frequency of the glass. Kalau bila sama, dia akan pecah. Sama juga ada satu jambatan yang roboh due to this one lah. Sebab frequency of air sama dengan frequency of the jambatan. So dia roboh macam tu. Ini saya cari tunjuk dekat Instagram saya. Okay, so basically you can see here kita ada contoh-contoh lah. So fundamental is the first harmonic, first overtone, second harmonic. For the string, harmonic ni menunjukkan how many loops. Kita kena pandai lukis, awak kena pandai lukis juga. Okay, so kalau fundamental is first harmonic, so this is ada one loop. Okay, kalau first overtone, second harmonic, dia ada dua loop. Nampak? Satu, dua. Kalau third harmonic, kita ada tiga lah. So what you need to know adalah you kena pandai nak equate kan. Kalau fundamental, berapa harmonic. Kalau kita nak lukis lah, fundamental satu harmonic, so kita satu loop.
Okay, then kita tengok wavelength kat sini, lambda. Okay, so we know that for wavelength has one full cycle. So kalau cycle dia macam ni, yang lengkap. Ni ke sini adalah lambda. Okay, so bila kita lukis for the first harmonic, you can see that it is only cover this side only. So length of the string is equal to lambda per 2. Half lambda, sebab kena ada 2 baru dapat lambda. So lambda sama dengan 2L. Okay, so V equal to F lambda is the speed of the wave. Then F naught equal to V over lambda. So F equal to V over lambda lah. Sebab basically we are focusing more on calculating the frequency for each harmonic. So this is V equal to T over mu. This is the new formula lah. So this is speed of the wave in the string. T is a tension, bukan period. So mu is a mass per unit length. So this one unit dia masih kg per meter. So F naught equal to, gantikan lambda tu sebagai 1 over 2L. So lambda equal to 2L. So velocity tu equal to set T over mu. So for first overtone, second harmonic. So the second harmonic dia ada 2 loop. So daripada basically awak tak perlu pun nak hafal lambda sama dengan berapa L. So when you draw the diagram for second harmonic, you can see that from the diagram dia dah menghasilkan length awak sama dengan lambda. So you can just sub value L awak ni sebagai lambda sebagai L. Then basically set T over mu, that is for the velocity lah, or the speed in the string. So bila kita buat macam ni, you can conclude that F1 ni is for overtone, okay, equal to 2. This is for guna number of harmonic, okay, equals to F naught. So second overtone is F2 sama dengan 3. This is third harmonic. So that's why it's very important for you to know, to equatekan berapa overtone, berapa harmonic. Confusing lagi kan? Okay, in general kita F equals to N over 2L set T over mu. So bila kita buat macam-macam, kita boleh concludekan this is general form lah. So F this one kat sini kan kita ada depan ni is depends on dia punya overtone. Okay, N is number of harmonics lah, ataupun berapa banyak segmen yang ada. Ingat tak, kalau satu segmen, this is first harmonic. Sebab tu kita kata number of segment of harmonic. Okay, so F naught is fundamental frequency. So all harmonic, so basically awak just kena tahu macam mana nak calculate fundamental frequency. For the second, third harmonic, you can just times by fundamental frequency. Okay, so fundamental frequency N ni 1 lah. Okay, all harmonics are allowed in vibrational mode on string. So ni maksudnya N1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, sampai bila lah boleh. The expressions above valid if the length of the string constant. We assume that the length is constant. Contohnya kita ada piano, violin and guitar, because these three musical instruments, dia ada both fixed ends. Okay, tak adalah pula gitar tu, kalau gitar tu satu end tu tak fix, maksudnya rosak lah gitar tu kan. Okay, then next one kita ada wave in the air column. Basically it's a closed pipe lah. Dulu saya pernah confuse, closed pipe ni dua tertutup ke? Tapi tak satu je yang tertutup. Okay, air column with one end closed. So basically contohnya you ada, this is called as tuning forks. Tuning forks ni lagi tebal daripada forks dekat dapur awak tak sama. So tuning forks basically bila ketuk dekat meja, dia akan vibrate. Vibration tu akan menghasilkan bunyi. Lagi besar you punya tuning forks, lagi ketuk, kuat you ketuk, lagi kuat dia bunyi. Okay, so basically apa yang jadi adalah tuning forks ni berbunyi, dia lebih kurang sama lah. This eksperimen kalau awak tak mulut awak dekat sini, so you menjerit dekat sini, you akan menghasilkan incident wave masuk ke dalam you punya pipe, dan sebab hujung ni tertutup, dia terpaksa patah balik lah. So reflected wave. So bila incident bertemu dengan reflected, dia akan menghasilkan travelling wave. So if the air in the pipe ni yang saya cerita lah. Okay, so basically incident plus reflected akan menghasilkan standing wave ataupun stationary wave.
dia nak sama je nama dia. Okay, ingat kalau incident reflector nak menghasilkan standing wave, dua-dua wave ni kena ada same speed, same lambda, same frequency, but in opposite direction lah. So you can see the incident wave is to the left, reflected wave is to the right. Okay, this is the most basic thingy. So basically dia kata dekat sini, kalau frequency of 20 Hz sama macam fundamental frequency of the air color, resonance will take place. A sound of high intensity is produced at this frequency. Maksudnya waktu resonance berlaku, suara tu akan dekat paling high intensity, paling dekat, paling kuat sekali. Macam tu. Okay, basically bila dia konstruktif lah, ataupun dia anti notes. So you can see here, kalau kenapa dekat hujung ni anti notes, kalau awak menjerit dekat sini, ni awak lah buka mulut besar-besar kat hujung tu. So dekat hujung ni, kawan awak letak telinga dekat sini, dia takkan dengar apa-apa. Sebab apa? Hujung ni notes. Ingat, kalau notes amplitude kosong means that the intensity of the sound at the end here, dekat kawan awak ni akan kosong. So dia tak dengar apa-apa, dengan syarat mulut awak, all the sound mesti berfokus ke dalam closed tube ni sahaja. Okay, so L is the length of the air column, besar mana. Dan you can see here, kalau kita buat full gambar, sini kan wave kita, one full cycle. So for this fundamental frequency, this one, we just cover dekat kawasan ni je. Faham tak? Nampak tak? Kalau tak, sepatutnya macam ni. Tapi just cover this one. So basically length awak ni just cover quarter of lambda. So lambda sama dengan 4L. So untuk menghasilkan lambda, kita kena ada 4 kolom lah. Okay. So basically yang ini berbeza sikit. So kita ada fundamental, first harmonics. So sama juga, kalau fundamental dia tak ada loop. Okay. So kita punya loop sekarang bergantung dengan overtone awak. Kalau tadi string, harmonics menghasilkan berapa banyak segmen ataupun loop. Tapi for closed pipe, this is closed pipe. Closed pipe, overtone yang menunjukkan berapa banyak loop. So kalau fundamental is the first harmonic, you can see here, you punya, this is the diagram macam saya kata tadi. L is equal to quarter of wavelength. So lambda sama dengan 4L. So V equal to F lambda, F naught sama dengan V over L. V is the speed of a sound, sebab we are talking about the sound wave. Okay, kenapa sekarang ni kita tak boleh guna V equal to T over mu? Because this is specifically untuk string sahaja. So ini tak boleh guna lah. Okay, then first overtone, satu one full loop. Syarat dia, dekat close part, yang tempat close ni mesti notes. Dengan terbuka mesti anti notes. Okay, so you can see that there is one segment sahaja. So that is the first overtone. Cuma kat sini, first overtone sama dengan third harmonic. Maksudnya for close part, only odd harmonic sahaja ada. Dia tak ada second harmonic, fourth harmonic tak boleh. The first, third, fifth, seventh, ninth, 11, terus macam tu lah. Okay, so now you kena tahulah first overtone tu berapa harmonic. Sometimes they want to be confused lah. Okay, so L equal to 3 lambda over 4. So F1 ni, 1 ni sama juga, 1 is for overtone, here is for harmonic. So F1 equal to 3 F0. So second overtone, kita ada satu segmen, 2 segmen, equal to fifth harmonic. So F2 equal to 5 F0. Macam yang saya kata tadi, tak perlu tahu macam mana nak kira for setiap satu. What you need to do adalah just calculate the value for the fundamental frequency, then times by the number of harmonic. Okay, so in general, F equal to NV over 4L. So F depan ni sama juga, dia ada kat sini. This is for the overtone, and here will be for the number harmonic. Cuma sebab this is closed pipe, so only things yang ada adalah odd harmonics. Okay, only odd harmonics. Contohnya adalah fluid dan recorder. Apa pasal kan kalau recorder awak tu dia tertutup hujung belakang. Cuma recorder tu kita still boleh dengar sebab dia lubang-lubang-lubang.
So lubang-lubang tu yang membuatkan kita dengar. Kalau dia tertutup terus, you just blow into recorder yang tertutup, takkan ada keluar bunyi. Cuba main, sekarang nak main kan. Okay, pergi ambil recorder awak, then you use all the fingers to cover all the hole. So you blow kuat-kuat, takkan menghasilkan bunyi apa-apa. Okay, so lastly kita ada open pipe. Open pipe dua-dua akan terbuka. Okay, so basically sama juga case dia. You ada tuning forks is one end, katalah end A and B. Dekat B ni ada tuning forks. So tuning forks akan menghasilkan sound wave, dan yang kat A ni adalah wave daripada air lah. So dia bertembung. Ini. This wave with superposition with another progressive longitudinal wave produced by the air outside the pipe. So this is longitudinal lah. Ingat tak, longitudinal dia adalah disturbance depan belakang. Dalam video 10.1 ada. Okay, the simplest pattern of standing wave, basically yang paling, this is fundamental lah. Okay, so yang ni pula, semua faham This is superposition between the sound from the tuning forks dan juga wave daripada air outside the pipe. So pipe kat luar kan ada wave juga, so dua-dua bertembung. So this is our lambda yang biasa. Okay, so this is fundamental frequency, fundamental mode lah kat sini. So basically dia just cover here. So basically length awak sama dengan half lambda. So kita lagi dua kawasan yang tak cover. Okay, if the frequency of tuning forks equals to the fundamental frequency, F0 of the air column resonance take place. A sound of high intensity is heard at this frequency. So kuat lah. Okay, so this is the example the harmonics. Kalau tadi closed pipe only odd harmonics, tapi yang ni semua harmonic adalah. So same thing, dia sama macam closed pipe. Overtone ni menunjukkan berapa banyak loop. So kalau fundamental dia tak ada full loop. Fundamental is the first harmonic. Lambda equal to 2L, macam yang saya explain tadi. So V equal to F lambda. So F0 equal to V over lambda. So F0 equal to V over 2L. So first overtone dia satu loop sahaja. Second harmonics. So F1, so this is for the overtone. This is for the harmonics. Second overtone 1, 2. Third harmonic, so F2 equal to 3 F0. So second harmonic ni, so you need to know lah. Okay, yang first overtone sama dengan second harmonics. Okay, contohnya you pernah tak dulu main dengan kawan awak yang kita guna cup tali dan ada cup, dan surprisingly boleh dengar walaupun jauh. Kenapa? Sebab dekat sini, hujung sini, bila awak cakap kata this is you or A, B, kawan awak dekat A ni dia bercakap. So bila dia terbuka, dia akan, this end akan adalah antinodes. Ingat, bila antinodes maximum amplitude, suara kuat. So basically this sound wave ni transfer kat string ni, lepas tu dia akan vibrate kan air particles dekat sini. Air particles ni akan jadi wave sampai dekat awak. Dekat open end here will be antinodes juga. Bila antinodes means that the sound tadi tu daripada high amplitude transfer dekat B. Bila kawasan tu terbuka, antinodes juga. So high amplitude, sebab tu dia boleh dengar. Kalau contoh lagi kan, apa pernah tengok dalam Orang Putih, selalulah series Orang Putih saya tengok, kalau dia bercakap dekat macam ni, pipe, seorang dekat A, seorang dekat B, boleh dengar jugalah sebab hujung ni terbuka. Sebab bila terbuka adalah antinodes. So you can see at both ends adalah antinodes syarat dia. Kalau tadi close pipe, satu antinodes, satu nodes. Kalau dia tutup, kalau dia tertutup at the other end, so kat B ni takkan dengar lah, sebab at the end here will be antinodes. Akan jadi nodes. So amplitude dia kosong. Okay, so the general form is F equal to NV over 2L. So depan ni adalah overtone, and the back here will be harmonics.
Okay, all harmonics are allowed. Kalau macam tadi odd harmonic sahaja, close pipe. So sekarang ni semua harmonics boleh. Okay, contohnya adalah clarinet lah. Kalau you see here, clarinet sini open, sini pun open juga. So these are the example here. Example pula ni adalah conclusion dia lah. So fundamental, this is dia punya equation. Second harmonics, first overtone. Then for close pipe, dia tak ada, missing lah. So tak ada, dia tak ada even harmonics, only odd harmonics ada. Okay, so ini, this is a new thing lah. Speed of the wave is stress string equal to set T over mu. So T is the tension, mu is mass per unit length. Okay, that's it. Thank you.